Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Dagim zewdie from Finfinnee University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaatti dhuftanii ani Dagim zewdeen jedhama. As University Finfinnee irraa. Har'a akkuma beekame koorsii Introduction to Management jedhu wajjin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo Unit 7 Controlling Function of Management kan jedhu paartii waan isaa hiriyaa kunaa wajjin ilaaltanii turtanii har'a immoo ana waliin paartii 2 isaa wajjin ilaalla jechuudha. Paartii 2 keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu type of controlling kan jedhu irratti jechuudha. Kanaan dura paartii 1 irratti akka ilaaltan controlling jechuun maal akka ta'e definition of controlling kan jedhu ilaaltanii turtanii. Amma kallattumaan kara types of controlling itti seennaa jechuudha. Controlling jechuun akkuma wajjin ilaaltanii turtanii pilaanii tokko ni baafanna. Pilaanii baafanne san keessatti immoo pilaanii yookaan objektiivii ni qabna. Pilaaniin kun yookiin objektiiviin kun immoo hojiin amma hojjechaa jirru wajjiniin karaa sirriidhaan toora sirriidhaan adeemaa jira moo adeemaa hin jiru kan jedhu duuka buunee karaa ittiin control goonu yookiin itti xiyyeeffannee yoo dogongorri jiraate sirreessuudhaan yoommoo positive wanti gaarii yookaan positive ta'e tokko jiraate jajjabeessuudhaan kara fuulduraatti deemudha jechuudha. Types of controlling immoo yeroo ilaallu in addition to determining the areas they want to control, manager need to consider the types of control that they wish to use. Kana jechuun area irratti focus godhee control akkuma beekamu managerri tokko area garaagaraa manage gochuu danda'a. Areeyoota kanneen immoo hunda isaanii controlling godha. Garuu immoo area baay'ee irratti xiyyeeffatu qabaachuu danda'a. Area immoo akkasuma baay'ee irratti xiyyeeffanne qabaachuu danda'a. Haa ta'uuti area kana control gochuun alatti immoo control type gosa akkamii types of control gosa akkamii akka fayyadamuu qabu sirriitti addaan baasee beekuu qaba jechuudha. Kanumaan wal qabate based on the time period in which control is applied in relation to operation being performed or the stage of productive cycle in which controlling is carried out, there are 3 basic types of controls. Control type kana kan qonnu time period isaan itti hojiitti jiraman akkasumas immoo walitti dhufeenya taayimiin operationii performed ta'u akkasumas immoo yookaan immoo stage of productive cycle inni ittiin perform ta'u taayimiidhaan wal qabsiisuudhaan controlling types of controlling bakka gurguddoo saditti qonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa preventive controlling type yommuu jedhamu, inni lammaffaa immoo concurrent akkasumas inni sadaffaa feedback controlling type jedhamanii bakka gurguddoo saditti qoodamu jechuudha. Isaan kana tokko tokko ni ilaalla. Thus an organization's performance can be monitored and controlled at 3 points: before, during, or after an activity is completed. As we earlier mentioned above, based on time period, we categorized the types of controlling into 3 distinctive types. Those are preventive, concurrent, and the feedback. As we understand from the word before, during, or after activity, it is highly related to the time period we perform something to control something or to control a performance a given organization do kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun before, during, or after kan nuyi jennu kuni baay'inaan kan inni wal qabatu time period isaan itti apply ta'aniidhaan kan wal qabate jechuudha. Kanaafuu gubbaa irratti akka ilaalle controlling type yeroo qoonnu kan nu irratti xiyyeeffachuu qabnu time period akkasumas immoo operationii taayimoota san keessatti hojjetaman isteejota isaan keessa darban kana wal qabatee qoonnaa jechuudha. Kanaan wal qabatee isa jalqabaa types of controlling isa jalqabaa yeroo ilaallu preventive control kan jedhamudha jechuudha. Preventive control jechuun maqaadhuma isaarraa akka hubachuu dandeenyu before kan jedhudha jechuudha. Gubbaa irratti akka ilaalle before, during akkasumas after jenneerra. Preventivein isaa sadan kana keessa isa jalqabaa agarsiisa kam jechuudha. Time period isa before ta'e isa dura osoo activity keenya eegaliin dura controlii nuyi fudhannudha jechuudha. Akkuma beekamu activity garaagaraatu hojjetama. Activitoota kana immoo yeroo isaan applied hin ta'in yookiin activity sun
being applied osoo hin ta'in dura wanti nuyi control goonu jiraachuu ni mala. Akkasumas preventive control jedhu kana detailidha yeroo ilaalle. Preventive control focuses on the regulation of inputs to ensure that they meet the standard necessary for the transformation process. Kana jechuun akka inputiitti nu tajaajila jechuudha. Kana jechuun hojii tokko yookaan transformation yookiin processii nuyi keessa darbinu tokko akka galma geenyuuf preventiiviin nuyi kaawwannu yookiin jalqaba wanti nuyi control goonu tokko baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenya akkuma production keessatti inputiin jira, achiin booda processiin jira, processiin booda immoo outputiin jira akkuma jennu preventive controlling kun akka inputiitti nu gargaara jechuudha. Kana jechuun processii nuyi keessa darbinuuf inni dursaa preventive controlling nuyi fudhannudha jechuudha. It attempts to monitor the quality and or quantity of resource, financial, physical, human and the information before they become part of the system. Kana jechuun preventive controlling kun egaa quantity akkasumas immoo quality resourceonni nuyi qabnu kanneen akka financial ta'uu danda'u resourceonni kun physical resource ta'uu danda'u, human resource ta'uu danda'a. Akkasumas immoo information akka resource tajaajila waan ta'eef information resource ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kana quality isaanii akkasumas immoo quantity isaanii maanni kan jedhu osoo karaa siistamaa yookaan activity nuyi perform goonutti seenin dura wantoota kana xiyyeeffannoo irratti kennine preventive controlidhaan control gochuu warreen qabnudha jechuudha. Preventive control is feature oriented and take place before the operation begins jedha. Asirratti baay'ee kan hubachuu qabnu isa kanadha jechuudha. Preventive control akkuma jennu before dha jenneera activity osoo hin eegaliin kan inni raawwatudha jechuudha. Kanaafuu preventive control take place before the operation begins. This means the managers must be operated or must be managed their resources. This resource may be financial, physical, human, and the information. So thus the managers must be take into the position the resource that required to perform any given operation in a given organization kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu maanaajarri tokko hojii isaa eegaluun dura riisorsoota kana walitti qabate akkasumas immoo kwaalitiidhaan kwaantitiidhaanis kan jenne kana walitti qabate kan inni hojii osoo hin eegaliin dura qopheeffachuu qabuu fi control gochuu qabudha jechuudha. Preventive control focus on prevention in order to preclude later serious difficulties in production process. Kana jechuun preventive controlling kan inni nu tajaajiluu fi wantoota erga nuyi hojii keenya raawwanneen booda wantoota difficulty ta'an probleemii nutti ta'an warra waan probleemii nutti ta'e tokko karaa nuyi ittiin jalqaba ofirraa ittisnudha jechuudha. Kana jechuun namni tokko xiyyeeffannoo isaa jalqaba sirriitti itti xiyyeeffatee hin hojjeta taanaan probleemii erga inni opereeshinii isaa eegalee booda dhufan dursa ittisuudhaaf advantage gahaa kan qabudha jechuudha. Nevertheless, since preventive control cannot cover every possible contingency, other types of control may be also needed jedha. Kana keessatti kan preventive controlling kuni waan hundumaa area hundumaa yookiin situation yookiin contingency hundumaa control nu godhee nu qabuu dhiisuu danda'a jechuudha. Preventive controlling kun akka waan tokkotti akka taayipii tokkotti nu tajaajila malee waan hundumaa organizationii keenya kana control gochuudha nu tajaajilu. Kanumarraa ka'uudhaan different types of controlling isaan biroo nu jennu isa booda kan dhufuu qabanidha jechuudha. Fakkeenya isa kana yeroo fudhanne fakkeenya preventive controlii yeroo nuyi fudhanne ilaalle entrance exam for college and the universities. Policies, rules, procedures, proper selection and the training of employees, inspecting raw materials, the implementation of induction and orientation program, safety real and error cost, frustration of employees. Kan jennu kuni taayipisoota yookaan fakkeenya gurguddoo preventive controlii ta'ee nu tajaajiluu danda'a. Fakkeenya as keessatti jalqabaa entrance exam for college and the university kan jedhudha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee fakkeenyaaf qorumsa intiransii irratti ministeerri barnootaa dursee hojii gurguddoo ni hojjeta jechuudha. Hanna qorumsaa ittisuudhaaf
akkasumas immoo wantoota qorumsoota wal qabatanii dhufan hunda isaanii ittisuudhaaf xiyyeeffannoo gahaa kan fudhatee hojjetaa jechuudha. Garuu xiyyeeffannoo kana fudhatee yeroo hojjetu akka preventive controlling nuun jedhu osoo qorumsa qoruutti seeniin preventive controlii fudhata malee qorumsa qoruu eegaleeti miti kan preventive controlii fudhatu jechuudha. Kun immoo preventive controlii akkuma jalqaba ilaallee erga akshinii tokko fudhanneen booda piroobilemoota dhufan sana furuuf kan nu tajaajiludha jenneerra jechuudha. Kanaafuu inshuraansii egzaamii yeroo qoran jalqaba baay'ee irratti xiyyeeffachuudhaan piroobileemiin hanni qorumsaa akka hafu jalqaba ittisuu jechuudha. Akka ministeera barnootaa fakkeenya fudhannee yoo ilaalle jechuudha. Fakkeenyota biraatis fudhannee ilaaluu dandeenya. Kara booddeetti wajjin ilaalla jechuudha asuma keessatti. Inni lammaffaan types of controlii maqaa hedduudhaan beekama. Inni jalqabaa concurrent jedha. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu yeroo baay'ee itti fayyadamnu concurrent kan jedhudha. Achiin booda screening yes or no checking control illee jedhamee ni beekama jechuudha. Concurrent jechuun maqaadhumarraa akka hubannutti yeroo kaarentii ta'e tokko keessatti kan inni ittiin kan nu tajaajilu jechuudha. Types of control yeroo hojiin tokko perform ta'u kan nu tajaajiludha jechuudha. Akkuma jalqaba waliin jenne preventiiviin hojiin tokko jalqabuun booda hojiin tokko jalqabuun dura kan nu tajaajiludha. Concurrentiin immoo hojii sun piroosesii irra osoo jiru, hojii sun hojjetamaa osoo jiru controlii types of controlii piroosesii sana control godhuudhaan nu gargaaru jechuudha. Concurrent control involves the regulation of ongoing activities that are part of the transformational process to ensure that they conform the organizational standard. Kana jechuun egaa akkuma jalqaba isiniin jedhe ongoing activity yookaan piroosesii tokko transformational processiin tokko haala kamiin deemaa jira. Haalli inni ittiin deemaa jiru kun immoo organizational standard yookaan immoo organizational goalii sanaan haala wal fakkaataadhaan yookaan kallattii wal fakkaataa isaan standardii baafatan standardii organizationoonni baafatan sanaan deemaa jira moo deemaa hin jiru kan jedhu kan adda baasee nutti agarsiisu kun concurrent controlling typeidha jechuudha. It is designed to detect and anticipate deviations from standard at various points throughout the process such that the controlling is carried out during the actual transformation process. Kana jechuun deviations yookaan haala ittiin eegamne irra deemaa jira moo deemaa hin jiru piroosesiin isaan keessa darbaa jiran kan jedhu kan adda baasee nutti agarsiisudha jechuudha. The emphasis here is on identifying difficulties in the productive process that could result in faulty outputs. Kana jechuun akkuma jalqaba isinii kaasee production fudhattanii ilaaluu dandeessu. Output inputiin jira achiin booda process kan nu goonu jira inputii sana. Achiin booda immoo outputiin jira. Akkuma jalqaba isiniin jedhe preventive controlling akka inputiitti gargaara. Inputoonni kun immoo financially ta'uu danda'u, resourceota wajjin duraan laallee kanneen ta'uu danda'u, informationii ta'uu danda'u. Isaan kun immoo processed ta'uu jechuudha. Yeroo processed ta'an sana immoo controlling nu gargaaru concurrentidha jechuudha. Achiin booda immoo outputiitti dhufna. Outputiin immoo isa booda kan dhufu jechuudha. Controlling type mataa isaa danda'edha jechuudha. Kanaafuu concurrentiin waan tokko processii irra osoo jiru processichi sun karaa galma isaaf kaa'ame irra deemaa jira moo deemaa hin jiru. Yoommoo karaa isaaf kaa'ame irra deemaa jiraachuu baate faulty outputiitti nu geessa waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa itti laannee hojjechuu qabna jechuudha. Concurrent yookaan screening akkasumas yes or no akkasumas immoo checking control type kanarratti jechuudha. Because concurrent control involves the monitoring of ongoing activities, they are the only controls that can cope with contingencies or unexpected events that cannot be anticipated. Kana jechuun akka isiniin jedhe ongoing activityidha. Wanta processii irra jiru tokkorra immoo namni hojjetu akkuma beekamu ongoing activity irratti waan nurra dhaqqabu hin beeknu waan hojjennu sana akkaataa ittiin xumurrullee beekuu dhiisuu dandeenya. Wantoonni baay'een nu mudachuu danda'u unexpected eventiin kun jechuudha. Unexpected eventii kanaaf yeroo baay'ee immoo kan saaxilamu wanta processii irra jirudha jechuudha. Wanta processii irra jiru sana immoo akkuma waliin ilaalle concurrent kan control godhu concurrent types of controllingidha waan ta'eef namoonni asirratti controlling type kanarratti hojjetanii yeroo baay'ee contingencies yookaan unexpected eventiidhaan kan isaan saaxilamanidha jechuudha. When contingencies arise,
involving activities in transformation process, a yes or no decision is required. That is, decision must be made whether to continue as before or follow an alternative course, or take corrective action, or stop work altogether. In this way, concurrent control allows adjustment to be made while work is being done. Akkuma waliin jenne piroosesiin hojiin nu keessa darbinu tokko jira. Yes or no questionidha. Yes or no decisioniitu asirratti barbaachisaa jechuudha. Contingency yeroo nu mudate, unexpected eventiin tokko yeroo nu mudate, yes or no questioniitu nu barbaachisa. Yes or no questioniin kan nu barbaachisee fi adeemsi piroosesii sun ittiin deemaa jiru sirriidha yoo ta'e, yes sirriidha. Wanti jijjiiramu hin jiru. Itti akkuma jirutti itti fufnu kan jedhu ta'uu danda'a. Isaan alatti immoo noodha yoo jenne maaliif immoo noodha kan jenne yoo jennee gaafanne haalli ittiin nuyi jirru kun sirrii miti. Corrective actionii fudhatamuu qaba yookaan immoo hojii sun guutumaan guutuutti dhaabbachuu qaba. Haalli nuyi irra jirru kun sirrii miti gonkumaa no jennee decisionii keenya control types of controlling kanarratti jala murree hubachuu qabna jechuudha. In this way, concurrent control allows adjustment to be made while work is being done. Akkuma jenne yes or no decision kuni adjustment yookiin sirreeffama fidaa jechuudha. Hojii adeemsifamaa jiru sana irratti. Yesidha jennaan akkuma jirutti itti fufa. Noodha jennaan immoo adjustmentoonni ni dhufu jechuudha. Adjustmentoonni haala jirru kanarraa adeemsa jirru kanarraa waan ta'e jijjiiruu qabna. Haalli nu ittiin deemaa jirru kun nuun baasu kan jedhu kana ta'uu danda'a jechuudha. Kanuma wal qabatee on job training ta'uu danda'a. On spot observation akkasumas exam test quiz kana ta'uu danda'a jechuudha. Type isaa yeroo laalle on the job training ta'uu danda'a. On spot observation ta'uu danda'a. Exam ta'uu danda'a. Test ta'uu danda'a. Quiz ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kun type of concurrent controliti jechuudha. Inni sadaffaan immoo feedback or post action yookaan immoo output control jedhameetis ni beekama jechuudha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe taayimii irratti hundoofnee deemna. Inni jalqabaa beforeidha. Preventive control kan jennu concurrentiin immoo on time being yookaan yeroo processiin tokko ta'aa jiru sanitti jechuudha. Inni dhumaa immoo erga post actionii fudhanne san actionii tokko ni fudhanna. Actionii fudhanne saniin booda controlii ta'uudha jechuudha. Feedback yookaan post action akkasumas immoo output control kan jennu jechuudha. As the name indicates, post action control focus on the end result of the process. It is regulation exercised after the product, good or service has been completed in order to ensure that the final output meets organizational goals and the standard. Akkuma isiniin jedhe fakkeenya goods or servicein oomishamu tokko jiraachuu danda'a. Goodsiin oomishamu jiraachuu danda'a. Servicein kennamu jiraachuu danda'a. Isaan kuni galma organizationiin kaawwate sanaa wajjiniin goolii isaanii miit godhanii yookaan haala wal fakkaataadhaan goolii isaanii xumuraniiru moo hin xumurre kan jedhu kan nu ilaaluudha jechuudha. Inni biraa immoo the information derived is not used for corrective action on a project because it has been completed. Kana jechuun corrective action waa fudhannu hin qabnu jechuudha. Post action yookaan output control irratti jechuudha. Kana corrective action kan fudhachuu qabnu mi concurrent irratti jechuudha. Concurrentiin kun xumurame taanaani kan inni itti nu dabarsu output controlling type irratti yookaan stage sana irratti waan ta'eef corrective action nuyi fudhannu jiraachuu hin jiru jechuudha. Kana jechuun fakkeenya namni tokko gudii tokko yeroo oomishe gudii sana erga oomisheen booda miti corrective action fudhatu. Yeroo gudii sana oomishaa jiru yookaan gudii sun processira yeroo jirutti corrective action fudhata malee erga gudii sun oomishameen booddeetti wanti inni corrective action fudhatu hin jiru jechuudha. The feedback control provides information for a manager to examine and apply to future activities that are similar to present one. Kana jechuun feedback controliin information akkamii kennaa fi maanaajarootaa future irratti akkaataa kamiin hojii keenya itti fufna yookaan immoo maanni xiyyeeffannoon keenya ta'uu danda'a kan jedhu irratti informationii kennaaf jechuudha. Kana jechuun fakkeenya namni tokko gudii tokko ishee gudii sana
haala amma jirurraa jijjiiruu yeroo barbaade informationii gaafii kan kennuu fi feedbackiidha jechuudha. Feedback controlirra processii ta'uudha jechuudha. That is why it is called historical result guide future action. Kanarraa ka'uudhaanii kan inni ittiin beekamu historical result guides future action. Kana jechuun historical kan inni jedhamee fi already actionii sun xumurameera. Actionii xumurame sana irratti dhaabbannee futurein keenya maanni akkamitti futurei keenya itti fufnee deemna kan jedhu guide waan nu godhuuf historical results guide future action kan jedhudha jechuudha. Resultiin already uumameera. History ta'eedha. Darbeera jechuudha. History ta'ee darbeera. Resultii isaa jira. Resultii kanarratti hundaa'uudhaan future actioniin keenya maanni kan jedhu kana guide kan nu godhudha jechuudha. Fakkeenya isaa fudhannee yeroo ilaallu performance evaluation, financial statement analysis, final exam. Kuni types of post action control dha jechuudha. Isaan kana keessatti diagraamonni jiru. Control inputs in jira akka inputs in jedhe preventive control irra jira. Control transformation in jira concurrent control kan jennuuni. Control outputs in jira feedback control kan jennuuni jechuudha. Controlonni immoo mataanuma isaaniitiin immoo bakka lamatti qoodamu jechuudha. Cybernetic and non-cybernetic controls jedhamanii beekamu jechuudha. Cybernetic and non-cybernetic kan jedhu kana salphaadhumatti yoo ilaalle controlii kana kan cybernetic or non-cybernetic jennee kan qoonnu akka depending on the degree to which human discretion is part of the system. This means we divide controls in two main categories that are cybernetic or non-cybernetic based on the degree of the involvement of human being or human in the process of any given task kan jedhu irratti taaskii tokko irratti involvementii namaa yookaan hirmaannaan namaa agami kan jedhu irratti hundaa'uudhaan kan controlii cyberneticidha akkasumas immoo non cyberneticidha. Cybernetic yoo jenneeni siistamichi ofumaan self regulatedidha nama hin barbaachisu human involvementii hin barbaachisu jechuudha. Non cybernetic jechuun siistamicha keessatti namni control system that relies on human discretion as a basic part of its process. Kana jechuun hirmaannaa namaa kan isa barbaachisudha jechuudha. Kanumatti fufuudhaani wanta kana dura dhiifama osoo ilaaliini wantoota sadan kana type of control sadan kana waan salphaadhaan akka hubannu fakkeenya tokko yeroo fudhannee ilaallu fakkeenya reesturaantii yookaan hoteela tokko seennee nyaata nyaachuu barbaanne haa jennu nyaata nyaannu kana namni nu keessummeessuun dhufa keessummeessaan hoteelichaa jechuudha. Dhufuu keenyaan dura wanti inni godhu bakka nuyi teenyu nuu mijeessaa. Wantoota nama hawwatan nuu kaa'uu danda'a. Teessoo nu irra teenyu nuu sirreessuu danda'a. Teessoo irratti nuyi nyaannu nuu qulqulleessuu danda'a. Kuni akka preventive controlitti kan tajaajiludha jechuudha. Achiin booda immoo nyaata sana nuu fidaa. Preventive keessatti nuu dhiyeessa. Nyaata sana nuu fidee nuyi nyaachuu eegalla. Yeroo baay'ee argitaniirtu yoo ta'e keessummoonni yookaan maanaajarri hoteelaa yeroo baay'ee dhufe akka nyaanni kun isinitti tole maaltu haa dabalamu wanti isinitti hin tolle hin jiraa jedhee nu gaafata jechuudha. Kun immoo akka concurrent controlitti jechuudha. Nutti hin tolle wanti nu dabalamu jira jennaan nuu fidu jechuudha. Kun immoo corrective action akka isaan isaa fudhatan adjustment akka isaan gaggeessan isaan taasisa. Inni biraa immoo erga nyaata keenya nyaannee xumurretti maal nuun jedhu isinitti fakkaate yeroo baay'eedha. Nyaanni keenya akkamii isinitti toleera gara fuulduraatti wanti sirreeffamu maanni koomentiin keessa maanni kan jiru nu gaafatudha jechuudha. Kun immoo feedback controlii hoteela sanaatiif yookaan reesturaantaa sanaatiif baay'ee tajaajila jechuudha. Kun akka isiniif hin banneef egzaampiliin ani isiniif fudhadheera. Isinis egzaampilii biraa fudhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma immoo kallattumaan kara characteristics of an effective control system. Maanni control system ilaalleerra. Control systemiin type isaa ilaalleerra. Control system jechuun maal jechuudha kan jiru ilaalleerra. Amma immoo effective control systemiin characteristics yookaan feature akkamii qaba kan jedhudha jechuudha. Inni jalqabaa feature orientedidha. Kanas gabaabumatti ilaallee darbina. Inni tokko feature orientedidha. Kana jechuun control systemiin tokko har'uma irratti xiyyeeffannaa isaa irra qofaaf osoo hin taane xiyyeeffannaa isaa kan kara fuulduraa ta'uu qaba jechuudha. Feature oriented irratti jechuudha. Kan biraa immoo multi dimensional ta'uu qaba jechuudha. Yeroo in most cases
Control system needs to be multidimensional in order to capture the major relevant performance factors such as quality, quantity, overhead, and etc. Kana jechuun multidimensional jechuun dimensionii garaagaraatiin control gochuu qaba. Dimensionii inni tokko yookaan kallattii inni tokko investment taanaan kallattii biraa isa fayyadamuu isa taasisa waan ta'eef immoo multidimension ta'uu qaba. Economically realistic or cost effective ta'uu qaba. Accurate ta'uu qaba. Isaan kun baay'eedha jechuudha. Kan biraa immoo acceptable to organization members ta'uu qaba jechuudha. Acceptable to organization members jechuun kontiroolidhuma goone jechuudhaaf qofa namoota ni miina akkasumas immoo namoota nu hojjechiifnu sana miidhaarraan dhaqqabsiisna taanaan gonkumaa kontirooliingii taayipiin nuyi fudhachaa jirru gonkumaa sirrii miti jechuudha. Maaliif meembariin organizationii tokko namoota baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Kan biraa immoo taayimilii ta'uu qaba jechuudha. Kontirooliin nuyi fudhannu tokko taayimii irratti hundaa'uu qaba malee taayimii isa arga darbetti kontiroolii tokko gonkumaa fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Control systems are designed to provide data on the state of a given production cycle or process for a specific time jechuudha. Kontirooliin nuyi fudhannu tokko taayimii isaa eeggachuu baannaan difficulties yookiin contingency yookiin unexpected eventii garaagaraa nutti fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo reliability and validity ta'uu qaba jechuudha. Waan real ta'e irratti hundoofne akkasumas immoo waan valid gochuu dandeenyu ta'uu irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jechuudha. Kan biraa immoo monitorable ta'uu qaba. Kana yeroo jennu another desirable character of control system is that they can be monitored to ensure that they are performing as expected. Monitor yookaan wanta nu hoogganuu dandeenyu ta'uu qaba jechuudha. Ability nu hoogganuu dandeenyuun ala ta'uu hin qabu control systemiin nuyi fudhannu jechuudha. Namni tokko akkuma beekamu waan tokko monitor yookaan hoogganuudhaaf ability wanta sana waan hoogganamuu ta'uu qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu namni tokko waan tokko controlling system inni fudhatu tokko monitorii able kan ta'uu qaba jechuudha. Kan biraa immoo organizationally realistic ta'uu qaba. Organizationii sana kan ibsu ta'uu qaba. Inni biraa immoo flexible ta'uu qaba jechuudha. Flexible yeroo jennu just as organization must be flexible to respond rapidly to a changing environment, control system need to be flexible enough to meet new or revised requirements kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun flexible ta'uu qaba yeroo jennu control systemiin nuyi qabannee kaane tokko throughout actionii nuyi fudhannu san keessatti nu tajaajiluu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jijjiiramni yoo dhufe jijjiirama sana faana duuka bu'uudhaan flexible ta'uudhaan yookiin immoo rigidity hir'isuudhaan flexible taanee controlii systemii haaraa fayyadamuudhaan wanta tokko control gochuu yookiin actionii keenya sana control gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo focus on critical control points. Kana jechuun waan hunduma irratti akkuma jalqaba waliin ilaallee waan hunduma irratti xiyyeeffannoo wal fakkaataadhaan control gochuu hin dandeenyu. Wanti tokko waan biraa caalaa xiyyeeffannoo gaarii argachuu qaba jechuudha. Kanaafuu focus on critical point ta'uu qaba jechuudha. Controlii keenya kana yeroo gaggeessinu wanti nu irratti xiyyeeffannoo qabnu wantoota critical point irratti ta'anidha jechuudha. Inni biraa immoo easy to understand jechuudha. Waan tokko hoogganuudhaaf complexity yookiin ambiguity garaagaraa nu hin barbaachisu. Easy wanti nuyi control goonu tokko easy ta'uu qaba understand gochuudhaaf jechuudha. Complexity often means lacks of understanding. The simpler the control, the easier it will be to understand and apply. Control often become complex because more than one person is responsible for creating, implementing, or interpreting them. Kana jechuun yeroo baay'ee difficultiesiin kan uumamu yookiin complexity'n kan uumamu namni tokko waan hundaafuu responsible yeroo ta'udha. Waan create godhu tokkos nama tokko, wanti inni implement godhus, wanti kan interpret godhus nama tokko yeroo ta'e kun akka easy to understanding goone nu godha jechuudha. Kanaafuu easy to understand ta'uu qaba jechuudha controlling systemiin keenya. Emphasize on expectation kan jedhu kana keessatti kan biraa immoo a good system of control should work on expectation principle so that only important deviations are brought to the attention of management. In other words, management does not have to bother with activities that are running smoothly. This will ensure that managerial attention is directed towards error and not towards conformity. Kana jechuun emphasize on expectation jechuun akkaataa yookiin osoo itti yaadamii controlii nuyi fudhannudha jechuudha.
Kana jechuun diiveeshinii xiqqoo bahuudhaan garuu guutumaan guutuutti goolii organizationii sanaa osoo hin diigin akkaataa ittiin jijjiiramne with expectation hojjennuudha jechuudha. Emphasize on expectation kan jennuun gabaabumatti yeroo ilaallu jechuudha. Over control versus under control kan jedhu jira as keessatti kan laallu. Since excessive amount of control can make the occurrence of the functional aspect of control system, more likely manager need to avoid over control. Kana jechuun over controlling yeroo itti fayyadus qaba, yeroo itti fayyadnes qaba, akkasumas immoo under controlling yeroo itti fayyadus yeroo itti fayyadnes qaba jechuudha. Over control kan jennuuni wantoota actionoota fudhataman hundarratti controlii cimaadhaan hoogganuu jechuudha. Kun immoo disadvantage fidaa jechuudha. Disadvantage inni fidu keessaa dysfunctional akka ta'u. Fakkeenya namoonni baay'een control ta'uu feene organizationii sana keessa hojjechuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu namoonni sun immoo organizationii sana keessaa ba'an taanaan namoota barbaachisu organizationii isaanii ta'uu danda'u waan ta'eef organizationii sana miidhuu danda'a jechuudha. Advantagein inni biraa immoo inni qabu namoonni akka taayimii isaanii seeraan itti fayyadaman baay'ee overturn hir'isuudhaan namoonni akka yeroo isaanii hin qisaasisne hojii isaanii irratti akka xiyyeeffatan godhuu ni danda'a jechuudha. Under controlling jechuun immoo namaafis yeroo baay'ee yeroo firiidamii kennuun namni sun nama na hoogganu hin qabu jedhee yeroo inni baay'ee itti hojii isaa tuffatu jiraachuu danda'a waan ta'eef under controllingiitiinis disadvantage qaba jechuudha gama kanaaf. Advantagein isaa immoo inni guddaan under controlling immoo namaaf yeroo firiidamii kennuun firiidamii guutuudhaan namoonni hojjetan firiidamii barbaadan namoonni controlii yeroo baay'ee seenuu hin barbaanne jiraachuu danda'u jechuudha. Kuni advantage under controliiti jechuudha. Under controllingiin over controlling kan jedhu maqaa isaarraa salphaadhumatti hubachuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoo lecturing keenyarraa kanuma irratti xumurama. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas immoo barattoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanalii kana subscribe gochuudhaan akkasumas immoo barattoonni YouTube chaanalii kanaaf maatii turtan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akkasumas immoo like nu gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isinii jenna. Yeroo barnootaa gaarii isiniif haa ta'u waan wajjin turreef galatoomaadha nagaatti.